SOMPA FM and TV and market yapa. SOMPA dear sasi so and many Ajuma yesini ni aketi enti usumwa sumyo anunebe mawanya aketi yapa ewa sasi so ewiasimu basumna wasum ye dia fanyina masa wansum bisa usum ye maketi yapo eni jie ti SOMPA die e maketi yapa SOMPA dia sasi so emeni jie SOMPA FM SOMPA TV maketi yapo SOMPA die emeni jie Bichimwa fidie neto SOMPA FM and TV nebema weni jie eni aketi yapa nebema weni jio sabra boy mo dajini binachiro suna udie unya nebema weni jie aketi yapa nso kamu ema aketi yapa awa fidie neto SOMPA FM and TV why Yasim SOMPA mani jeni akati yapa na unu warada SOMPA te asitine imunu ema akati yapa SOMPA FM Ye no mai munsam makudie munsam jina ne kasebo Bijisam ni ejasu sem jina SOMPA de abama SOMPA FM ema akati yapa SOMPA TV MNG SOMPA TV MNG Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM he SOMPA TV Yamadesha wanuma fide eda wasompapa wahani nsia na chiripo numu nyina jo ema makwaba Leicester Company Limited no nsebre mu kasebo enwumre de no eno na enememini waye ohommo bombo so mene de toso de du no baako yesi adua setakuko na yebabi ni nyina de amawo na enwumre me kanfo de amase untwi osia fa ya toothpaste and toothbrush enne beboa osia chinam no aboa otechirema aboa wose ase nyina ene wonum ama enka eba no ebegyae na wonum beyi hwa eno ene yefre ne yas no nsia kasebo na anwumre nsem a esoa ya yede ba no etwa ne ho firi SOMPA fie ha enam amansa age atum SOMPA 93.1 kuma santimantamu ehwa adabraka sabre kro na ayiko 100.9 so waje de ama santeman adamfo pa radio Paris abrochimamu France womo ena wombeka se enne eye samedi enwachi ye live ewo SOMPA takwade no atoyemantamu 101.1 ena takrade 103.3 ewia ye bebobo mu an ya ba besi mani masase paso do mahinkro eye SOMPA 101.3 enwachi burahinkro sunyaye night market ho ala gibe kwa na abro sanum eno eye SOMPA 98.9 na okokopiem ewo techimande a bono Easter hinkro SOMPA 106.1 FM afe yenwura mu nkransa SOMPA 90.7 Sara Donko Plaza num eho wonsa kan decoder no so babia FM stations no wono yenso eho bi
sada ena akọ Facebook a SOMPA 106.5 FM ya na de akra na so ana YouTube no SOMPA FM live wadwen kire hia yen wo ho wadwen po ene won kanto so eno nso ye hia wo bi efa kase ho chano nso sasa kase mu ena na wotwe ni nyina se won sere ya ye mautu apo na ode ye wakoma na wo kra yi a friend say video of the week no sabre ni ye de brewo ne moment nan sama ye de ba no bi ene se yewura tete yohonu IGP wasan so wonu ma together say ni binom pachi na excavator wasesa no echen kuri yebetu fa kopiemo e won fifini e mantamu twufu atimokwa cross ni bedwanem efrema jampantru dubi afada de sie no ene enyan na eno ana jitekefo wonu se amanfo obo sujetre se wa mo ekita doctor professor a de aboma abasobode kakra we ya no mo ni di ho ketewa bi no wo mo target wo mo se da wo be yi ho no ene target yi ho no ye bebo wura na awotwe ne mu nsemu na awotwe mu na anototofo badwaku no wono motena se a Supreme Court mpanimfo mampani abo wo mu din baako ene Justice Jamefe pani se sa ensentro adwuma wo mu di atetaata ye hwehwemu enya de a obetietia wo mfa ahodie so ena momra ne nti na wachina munso adwada no omampani ni His Excellency John Dramani Mahama wasi boxing na ni jihunto obeye bribi na wachukro ye munso ena GJ pani odaya no si wono wo bekoso abomoden e de atuduro adware atrabo sompo no de abonsantwerefo ho ban na wachina mu ena wire fira ye ka wo se ECG fo akwa Ghana Water Company wo monkanem na wachukro na munso Right Honorable Alban Simana Kingsford Babin achamik na wo mrahye bedwafie wasi ebanu kabima min kabia Ghana mu ekura mu se twetwe na watwi munso ade ba ko esi ye nkwada bia na won twiro BEC ya headmaster say omo ntwiro adan ya ba ko deka ba ko nso mra suku mu awa ama enti woloke won emu nsem ye de bra won nsem na wodu bebre ka we num ho ene ya to din se Ghana this week ene ade mu nkyiremu ebra wo kama pa ye num a wote ye nka e wo kase mu no eye me obrempon na kwaku ampuma mene abena bedu adepa kofi enafe triple A man ejapia apamdada and some no ase ade amani yahase wo mfimfini ematemo ebosua ye nyina nim se ewiemu padi hunufo Ghana Meteorological Agency for wo mudi ka boy amane asa afi every June July ensuo no ebeto pa emframa no odene so eno so etumi ewo mu bie enti no eho behia se wo a wo dan so nye se ebia chance a wo de boss wo no enya chance papa wankoto na kejesi na frama betimi akukuru no akoto ba bi no ko na kwaton chance dan foforo na abusua arahusem opie bu ewo twifu atimokwa akuresi ni bedwanim ewo mfimfini mantamu ofiri wo ba ne se ensuo toye a na mframa na no odene enti ne beka se mframa jampantrudu anam so ama akukukuru amafo dan ebubu adan pi ama enipa be se ahab mienu 200 ana sabre ya me no kasa yi wo munya baby ena na opie mu ewo twifu atimokwa akuresi ni bedwanim a wo mu kirem se twufu bimposo eye ekuro ba ko asabre adehye ni su afa twufu nsu akiri wanam so aka ho bi twufu 34 ana afa twufu niamba krom esa enkrontua ba se enan yi ana sesei adehye nya ba bi na sanse wanam kwanko wo mu ba ma ensuo no se dia ye wo mu dan sisi a classrooms afa koko shall bi ho ana adehye no bi da ana suku adan ene wonu mu agyan so nsole adan ye ho no ana adehye no bi akopa ba bi a wo mu di wo mu tituo na se dia sompa kase ebo piniko no adehye asabre wo mu hia mo a wo mu nsem ni
made 3 rooms ani na ebubu me obaya sabi mikita nkwala access menyi wo fa no banyi bia a ohwem ise ne da menwoma yina akwa me bag me scan adi na akwa te me sra ban ommo na ombo am kakra na me ye mobbo na ne da kwampo me ye baabi manda ti ameka san de ye ni bebi a yeda ndura se ye adofo mu dum ye a nke ye bebi a yeda ti yesra aban ye si no ombo modian na omra na omebuan se cement no de babuan yo sa ye street no de babuan yo bebi obabuan ye amedi etibeto no yesra aban so momodi no mbuan da stranded nya bebi enda ma sitting my basa e bibia for isika ayila mi ade tiesra aban se momodi no so yasene enti no abanye wanum si wo mu hia roofing sheet e chance ade bo dan so enti ukọ na kejesi wo benya bi afa cement enso na kejesi wo benya bi wanum si wo mu panuane afa yi mattress ya hodo de ombeda so ade hie ya wade wo twifu ati mo kwakro si ni bedwa ni mu a wo dan ne so apepa na efa bubuobu no wanum hia na no chi no ana eye nadmo adwumako no atorenche maboafo wo panikase apiemu wo twifu ati mo kwakro si ni bedwa ni mu a wada wa no owura James Pra wano so ekasa ye ekire mu a so far wona maboa wo ya 19 Godo na kure kwa ni lansu in fact the aye ewo ho no ye be stress na nanum a asase ye modia ye teso a obi be si dan a na ye mo na madum na asase ama na esi ni dan ka kire na nanum se efi na ekwen we dia ya chopa se mu twa asase am obi so onto a na esuo benwa sa asase ni de ye be sre na nanum be sre mu a asase no ma ne ndawo ani tie be stress na nanum efi na ekwen de na debofuo de ye de eni akohun e kama kwa se esuo ni a na asase ni ubebisa ye se ye to fi na na bi wo fi esuo especially central region one of the regions should be to advocacy with enti ni fifini matamfo anu magina yi ensuo no wo sa bet top papa ni kase ya kasa yi upiemu awo atorenchemu aboafo a nadmo adwumaku a wanu fa wo ayetwufu atimo kwakros ni bedwanem ewo fifini emantem owura James Pra ene kasa yi ye free James Pra ho na yanko Professor Ahmed Jinapo yanko ne honko bonko bi wano ena ya pani pa Director General ya oda Ghana Tertiary Education Commission GTEC wana da wano na wababa ntre ade nsem bia betu ja kire sesese utu ete ne niam ekọ ewo ma yi mu a sa apam wo hoi na se bia Abramfo University abomode a hese na adwuma ho ye nyina so ani ntino yemfa no Professor Apam ne abona abaso saa no a eno saa na adwuma ho ye no eno keke ene ahweso de abona abaso wonko gintitie bia eno nti saafo no won hwe no ma anyusu empo wakare to so say saa bre no a ye de saa Professor Apam ne ma wo no bre no ho no an ho a na esie onya free ho say grounds wo kim ewu na de koto ho so a asembeto. The decision is to try as much as possible to let individuals who one way or the other have been honored, which for us as a commission we recognize and we commend those individuals for their contribution to the society and the recognition bestowed on them. That said, our challenge is the misuse of those titles, being honorary doctorate in most instances. An honorary doctorate or an honorary degree should end at the venue or the place where it was honored. It doesn't move beyond that. But in recent times, you see people even on their CV under the educational section, they put doctor of this from this institution. We think that is misleading. Again, if you affix a doctorate or doctor to your name, and as is expected, you do not add honorary causa, then it becomes misleading. And we believe it is in the enti abushani atiye aya Professor Ahmed Jinapo na Abdullah Krasan Kanadi ne ho enti wasado mu asuko na se we nyina yi ne ha dwene kese wo mu pa ne sa afo yi se wo mu honorary professor honorary doctorate wo mu nyina na se amanfo de kwa classroom kwa kwakira de wo bre kwa ye de ama sa fa ko bodem fa ko ye wo pepa na de akwanyina classroom na wo de kira de na ebinum de doctorate na Dr. Apam bo no atete habama no ade mankro for won hwe yie na de asempa na ebro sanfo ni nyina nso wo mo hwe yie
What is even becoming alarming is where now there's the pension of people moving from honorary doctorate to honorary professor. In most instances, you find some of these individuals who have not even earned the professorship use it to teach and use it as a tool for employment and for career progression. We think this is diluting the intellectual academic space, and it is very necessary that we purge the society of this cancer. For us, we are not interested in witch hunting anybody. Neither are we interested in selecting or targeting a certain group of people. Unfortunate as it may be, if you look at the names that are out, the individual profiles of some of the personalities that may have been mentioned, you see, they cut across the political and socio-cultural aisle of this country. And I must say that GTech, as part of this whole exercise, have engaged a number of people who happen to have been affected in terms of the use of these titles. Professor Ahmed Abdullahi Jinapo and Atukokobwe Ediama Sarfo no. Ene ewase ukrabia odi hweyi honorary doctor professor emeritus hwan no eno ane se odi ulaminati na de ahye wo nkrata mo file ente sanso a na odi ato ahwehwem na ebo ho na mom yemfa nkonkoye adwuma enna prof aka no na eba abankasie mu a akasamafo a wono kasa edema mampani anasa aban no ba kwen oba pa shamima muslim na mami ya kasa se mampani so de wasi akanta mawi aboagu so se galamse kon wobekon no na ni abere papa na wahebo se wobema ganafo ehunu sampa esono mampani ena esono mampani na mampani ne de wodi man no so ema manfo nyina hotowo mo na obia nso nya ne chefa na obi fankokom ema baabi nso enhuja na wose yewra tete yehonu ya ono ye IGP na no wo mo aso excavators ane dodo se tie ni panchi ni nyina no airport hwa na adekroport a wo mo de ba behwe no eno de sesi ahwehwemu so a ekoso ne se hunti posi sadom no ya aba mpanimfo ka ho ene GVLA wono maka bom sada ena wono mo a ewo nsa homa no ho nyina edi kasasie na omahu adekroport a excavator be se apema hanu ya aba bedru porto no wo mu yi no de wono mo de kwa akoye esansa abanhwe ne nkrata mu a enya de awakra excavator bia so wo de ba be adwuma bia eno achi nso no wono mu a eye contract for ewo manyi mu no wono mo hyeden hu bia waka se wakra de ba te se menu Emmanuel City anana nankoma mo sympathy se bia wono ne de wo de ye ne contract adwuma enti sanhwe mu no aban nani abre pa woni police sadom no NFA Drivers Vehicle Licensing Authority wonom edikasasi na womahunu baabia sa license no woni a wo be license sa excavator no ene baabi property ode kwa akoye adwuma ene mpo sene honorary contractor ene ye de amano a eno nso wonom ahunu enti sade mu nsam tie bia no enya de awe wombe piapia ede ahye ketenase wombe ma eho ada ho na ganafo nyina ahunu de wonom echire Ebusia yetoa ensam no eso na so ye wuramu awana watwe mu nyina ede entin wei ye hyase ewo Monday eda edwoda emu ensam ana ye de sumu etwagu ye wo SOMPA 106.5 FM akra no na ana no dwoda no ana Ghana mampanini His Excellency ye John Dramani Mahama ade tujwa ewa bra opani ba ko a eba no kuturuku bomu a mekire boxing na wabo akere yie pa Anthony Joshua akwasra no awo Jubilee House ene e mampani ekasa ye kire mu se wono boxing adwuma no na ni je ho pa na ebra wodi kan ebeye mampani ni wo ye na adwen se wo besi eye arena kese na ko de aboa nde se de ebeye akuturuku bodwuma no eno so atumi akoyie ewo manyi enso no wantumi afofele na ebom ne second term yi pa de obekoso ase ebia sebukom ayi arena ehom enu obebre mu kase a watumi ayeniye na boa amakuturuku bono so atumi ayeyi. Unfortunately, over the years, things have gone down, and that's what we try to revive by setting up the Bukom Boxing Arena. It's actually an academy because it's got hostels, it's got classrooms and all that. And the intention was that we'll scout and look for young talents all across the country and bring them to live and train there and go to school at the same time, you know. And so we're going to have teachers teach them
so that they don't miss on their lessons and all that. Unfortunately, after I left office, that dream, was put on hold. But we have the opportunity to take it up again. My one regret is I didn't build it bigger than it is now. I realized that. I thought that 4,000 was enough to come and see a boxing match, but it looks like we need a much bigger. Ghana man penny His Excellency Yera John Dramani Mahama no dissemni and what you know and open kasi ya wa besra no ora Anthony Joshua so edi say so. My name is Anthony Joshua, Anthony Oluwafemi Olasheni Joshua, British born, African heritage from Nigeria, just across the road. I've been spending a lot of time in Nigeria as of recent, knowing that it's important to know where you're going, but just as important to know where you've come from. And coming to Ghana actually wasn't on my agenda because for some reason everyone in Nigeria puts Nigeria here and Ghana just here. Yes. So I'm now here and I'm looking around and I'm like, they've been lying to me. I'm very impressed. I'm very Enti no na wan mwani Japan ni na eya bra Anthony Joshua ekwasra mampani ewo abankese mu ene osan komo atwitwe nyina akoso na no Jordan na no Jordan anso asanfoforo epie mu opani a wada nsantrefo nkabomkuo ano ewo man Ghana mu Yewura Albert Jomfo na wade atodja kire se apam ne abake wombo modern akomonte no mo ko trotro nsam no de aba na amanfo esibam wompa ne yesa ne oma fom wo Ghana ha mo de abepie nkran ha no nyasem kuma na saa de no hadwene pa abadwomfo kire se te Papa Jerry say wo ba kwa abontene se bia akohia se asem bia si na wo fa de abreso sompa kase adamfo na wo bia agine phone no de ahwe ho wan prema ne ntwa wono wan prema ne recordo na wo mo broyen Sadia no ade hadwene pa na emom wono so aba betena se wono sentrofo nyina agya ewo maayi mu yi wo bakọ so akura ne mudie mu no ahwe aboa ma sentrofo yi die nso atimi akoyie. When it comes to defense or protection of press freedom, that's my hallmark. Medical aka na mesanke biem say any attack on journalists or any attack on any media practitioner is an attack on me. Na you can press freedom so say o attack media, o attack democracy. And unti me be say me can echre Ghana from tie any some trafo na say when it comes to media freedom and breadru SSC who say some trafo we go about our duty without fear of favor. Obi ntimi mfa ehu enka the kasa bon share yam. We will continue to discharge our constitutional mandate. Yam fa ehu bia enko. Breadru SSC Ghana from so on Central but and Kua, so those Central will come after you. It's say in Central the lives of every journalist matter. In Central Jumano, Sebio and your hobby and your friend. It is Obi some Ghana man, Naso Nipano, air to shape policies. We are as I say a tiny chip. Blue is media so says ya modern Mabel region. The Abel say Yambua, Yambio did the region, now fame numbers and so and Koso, Namunyamo share of the national king. Abusiani ati Albert Jomfo den same way nyina kwato dwa e wota chima bra oshia Bono East Regional Chapter no eda ewo GJ mu Ghana Journalists Association emu na we ye pe ena pani ono so eda wano ewo mantam na no Yewura Frederick ono kwa de osan ye Reverend Frederick entry one also the kakra say etato GJ delegates yewo buno poema ntem no ma ye baba na baso ene ne team na obaba ye nyina na ye hwe ne nkuntabu obebu ye ne nani suade hu na ode to delegates enim na eto ye nyina ya so ye hwe applause anas ensembo aye de je na ababa na kire se Yewura ne ye ni aso ne dwumadi titru press freedom o champion ye ewo the first time no so ene said ye oma eku no be ya kono ene ye bunu epoye mantem so yenya ye chapter no na nani so ade hunu so all seeking for the second term media nkeka menko a sentrofo nya bebo ne chidom ne de amano no ye welfare asema worker ye beji atumi se nsentro adwuma ye wo man titru any private owned media stations no I think say we dey ko a akoma ye Reverend Frederick Entry wono Bono East Regional President Edema Sentrofo nkabomko ye won potem ho nsem eniati ye ene ensentrofo bambo no enye Yewura Jomfo a wono GJ wo mo panin kuna ne nani abre na no empanimfo a mpanin bo wo no mudin se anototofo no ntoto wo mo ano se won bibia koye na wo mo ho so nsa abroba Supreme Court wo man court batan wono mo nkonkoye adwuma ho no ba kon Justice Jamefe na Yewura Senior Jamefe na wo mo toto na no wo de beto so achese se wo kai na no bi yese ebi akwaje mponche ekwawie ye kura no de nsem bebre bae who watches the watchman nyina ebemu
ɛna wɔn de beto so sɛ ɛba atemuafo wɔn mu yedie ɛne wɔn mu die wɔn kasa bi a nsɛntwerɛfo a wɔn tete etwitwa mfoni na wɔn fefa fɛne ɛde beto abɔnten ɛna mu hyɛ mu no wɔbɛtiatia wɔn fa ahodie so na bere a wɔkyerɛ mu no ne nsɛntwerɛfo wɔ. Mr. Chairman, I don't remember the first quote. No, those are not my words. And then saying it could have been blocked. No, I don't think, I'm not very sure about that. But generally, I wouldn't recommend repression. Any investigative journalist who wants to do a thorough job, once it's true, why would I recommend suppression? No, I wouldn't. One is fair, fine. And no, Justice Jemefe, Senior Kennedy home. Supreme Court anototo for no toto nano and what this answer me etu. Ebusia ye ramu ewana no brada ensem wetwagu ye nyina ye nimse na watwe atwa mu no na BC yi wanom ewie ye na sade ekoso bako ene se na upie mu ewo ye school bia na no de Big 6 International School wo medoma ewo asantemanta mu adesuafo mienu a wanom nyina ye ma mathematics nkonta no wɔkyerɛkyerɛ ni ya wɔ no school ni ya ne dia no wa ma mɔfra na akɔtwerɛ enti na anɔpa na mɔfra no kɔdu center hɔ ano ɔkɔ no ɔfra wɔ se hebra wɔn so bra ha ɛna ne ɔde nkwadaa kɔhyɛ dan bim ɛlɔke wa mo ɔmɔtwerɛ nkonta mathematics wie yansa no wɔ bie wɔ no na semiji entre ha pa ɛwɔ Ghana ha sei ɛnam so mamrahye badwani ɔsom adehye wɔ no ɛwɔ Kwabre East abato mpɛso so ononyafo onyina echampon akwasi jamfi wakasaye echeche nsemu sei eche so mpakase ebusa omo no osio omo teacher ba ko a wachi omo kwhye dem wa mo ma ntwero so hwe ni bi mass ana ye ebusa ne se edi ne sie na ba ko se ono de mse mo fra no bi wa school ko ni bi campo omo ti ono so de ono de o se master ne ka se o me de school mu ana wa ankoda if se so hwe ni ono ne phone so no ba ko so at the school fees ka 700 Ghana cedis omo mienu ana no pay omo ba ya master no ni pa ba ko abayire omo gidigidi ya twe omo eri omo akosie wato omo mu ya mass no omo mantwere omo twere wie na wakobi omo ba ya no omo di su ana e ba enti se de ade we de ni se si Kwabre East mrahye bedwani wonyanyafo onyina echampon akwasi jamfi ni wakasa ni timofra ne se ọchịchịrị ni anase tibre kese ya wono ada school na no wase ba akode ne ka ba akonso de ese classes a omhye na wa mabi enti ane ankonta mathematics no wa mo matwero e na opani e kasa ahun na wasansem kro no aho no e na Ghana National Council of Private Schools NACOPS wa mo pani pa ya oda ho ano eye executive director eye obenfo na nakwasi jetua wase aferi abufu semben so no sa akwada de kanti no de ka ma ne ntwere wotro we nya no ansa wotro akoma wa yakefo na wa yakefo de tabno de ato ne pepa so anu ntu se ma twena sensen na komfo kire se sa de no ekos no de enya ya wona kasati ya ne sei. One thing we need to understand is that the moment a child registered with WAEC, the child become a candidate, and nobody or no institution can restrict the child for not taking his statutory exams, which is expected of the child. So that is the general kind of presumption that we need to have. However, if a school is not, if a child has not been able to pay his or her school fees, the school has the right to petition WAEC to restrict the child for not taking part of the exam. SOMPA. Afe yewura Tuesday mardi ewo France kasem na no benada no ewo ye kase ebokuru ya so na ekowie ya Electricity Company of Ghana wono monso ede bi ebobo ebae na wono monsem a wo mu ka nyina ne se eduba bi aya ne ye ka se ye de wo mu ka na ka no so ebi no ma ye kadebo enya de wono mutua na de asefem kura ne se dodo na ye aban adwumayefo no bi na ya wo mo ede saaka no na Electricity Company of Ghana say Ghana Water and Sewage Corporation Ghana Water Company for ede wono mo ka na eka no eye 999.6 million Ghana cedis. Se sika we no wo ntenatena ho na ebewie wo nya bi mfa nya wadwuma
Brekwa bosome so a wo motua light bill ene kura prepaid ansana wo motimi apompinsuo enti ene sɛ de atie bia no ɛwɔ sɛ wɔn mo kɔ na wɔn kɔgye wɔn sika enti wɔn mo kɔɛ no de ɛbɛba ne sɛ ɛwɔ sɛ wɔn mo twam enti wɔn mo twam na de nti a wɔtwam no ECG fo kyerɛ mu. Special operation team embarking on with regards to our customers who are indebted to us. We started this morning specifically with Ghana Water. Ghana Water is owing us about 999.6 million Ghana cedis, almost $1 billion Ghana cedis. And so we are to disconnect their head pumps. But we thought it wise not to actually start with the head pumps, but rather to disconnect their headquarters, because management of Ghana Water are in charge and they have to ensure that these payments are made. So we have disconnected the headquarters. We will be giving them between 24 to 48 hours. Failure to comply, then we will then disconnect the head pumps, which will affect their customers as well. Not only them, we've also disconnected the Ghana Broadcasting Corporation, that's GBC. They are also owing us over 8 million Ghana cedis. Other institutions are owing us, so it's not like. Nano brada no de si ye bi no no na ate say ECG for wo ma kyerɛkyerɛ mu yi. Right Honorable Alban Semina Kingsford Babin Ayacha Mehina or Mrashabedafie. Now, and no brother Cronanum. And a planning committee ya one and a Jawanum Asha 1st July, Jumedia, His Excellency John Dramani Mahama said Ghana, ya the 1st July no. Ebes one mania donya coupon asset. I was Sabre Ghana said you were dear Quaco no. Abusia Yada Nase. Now planning committee no. Or Mutitrani Ora Elvis a free anchor. And I would do one winning. Emma one more copy more our Babin Fia. Wakasa ye actually say Musay. Said ye democracy pa Eddie him. Our Ghana Hano. Yankoswan Kuram. As I say, party be and one more better no may swaffable. We ye day abacco. Who quaffle for now war banon so. I was so on so back was so. Now winning any year, Ness will buy and I'll be morte. Why, brothers and sisters? And so Ghana, so unique that when they hear that we sit like we are sitting, even our parliament, when we go around and we are moving together, both opposition and government, the other parliaments are surprised. I was opposition leader for 8 years. I was always moving with my ministers, and they were always, people asking me questions. You say you are the leader of the minority in parliament, opposition leader. I say yes. But why are you there? Are you sure you are opposing them? I said, I'm opposing them. Now, how? I said, but how do you oppose somebody if you don't know the person properly? You are going to fight your opponent and you haven't studied your opponent. How are you going to fight them? So when we won, I met them. They said, now we believe, But my colleagues in Nigeria told me that, look, that one, you say you are from Brothers Park, said yes. So you people, you sat there and allowed. Right Honorable Alban Semina Kingsford Babin Achame hino wa Mrashabedafie Planning Committee 1st July Ghana nyina empire boy ye na Nyankopon ase e no mkwasra na wode sansemi etuja na ye to so e wa Mrashabedafie mu ha na emra na omugu so e wa asetena so ebra na wo mo toto wonu mo mpani abo omudin se wo mo nko Supreme Court na wo mo kwabo wa ma atentene ne nko so no for Alexander Afanya Marking and Afe only a futu Mrashabedwani and Afe Penny ono so first deputy speaker of parliament onimyan for ahiafo one mo Bernard ahiafo in fact one crash bio na obaka ya one mo be no crash no de vetin bia mu na nsan idea o me ya no mo banta kakra bo mo ntem na we banta bo mo ntem no na anu odem pa wo busa asem Afanya Marking so wo busa na asem speaker says we busa deda and speaker ma menka say guy na sa de no awo ye no de one hwe ya ye big jai vet ne kra e de amount this drama, but whatever precedent, if not 4 years, 12 years, 20 years, it will come back and haunt this house. If you are strategically planning that a Supreme Court nominee should not go through this thing, so be it. But this question is not out of order. I am putting a question. Please pay attention to my question. Pay attention to my question. Pay attention to the question I'm asking. I'm not asking the same question. I've done research. I've worked overnight. I left this parliament, my office at 12 a.m. Go back here at 6. I know what I am asking. I'm not saying the same thing. For the avoidance of doubt, I repeat my question. What Honorable, I have a short response. Please respond. The public is not only watching me. We ayen ya kwa so ewo orumnyan for Alexander Kwamena Afanya Marking and afi
Yera Bernard ahiafo one montam ewo vetting committee no eso. Ene Leicester Company Limited or my ya toothpaste no. Wo mu nekuta yemu a yeguso a ebe ensem na mawo na mekredi France ni ne beka ne sa na Brunia kan Wednesday ukuada no mu na mampanin John Dramani Mahama ebe chese assembly ahodo no nyina say ye municipal metropolitan na district assemblies no wonu musika no aye ready ya ekọ na ekọ akoye adwuma ama abanye ni mabanyam na wo boso sei. These policies are not abstract ideas. They require structure, coordination, and leadership to bring them to life at the district level. The 2024 budget statement outlines our financing strategy and clarifies that decentralized development is our priority. We've committed 80% of the District Assembly's Common Fund to MMDAs this year to ensure that each assembly is resourced to meet its people's demands. Every assembly, from the least, even the least, the smallest assembly, will receive not less than 25 million cities this year. Sikano ana ache se mampani aboso a na empanimfo na wo ho atwahia sabre no wo mobo wonsem no wei wukuada na mo no ana opani a wono optinemu ese emrahye badwani edema adehia wonom ewo bosomtwe abaton pesia so wono kura kane no na oyeswani a wo hwe ngomasia wonsem so onanyafo ose ya adutwum wade nani swade hunu ese nyakopon ya domu a afimpinu ene aduonu emienu afimpinu ene aduonu esia 2026 no MPP amanyoko no obepeso obetu frank ade ama wo nani swade hunu so pa wona sompa kase ekasai ene fie ben wotwe atwam ana bato amotama na nado danko kufuado ma ya kwenya ma ibidi omen so sagre no mu omampani na nado danko kufuado ma makwenya ama me bigina mu ma wanfo a wobosomtwe enu achi no bosomtwefo ada roma omoto abama me amekomra se bedwam ibedi omen enwumesua anim ewomfie na atwam ama etimi ya adwumaden yaye bi ese be ma be bi na wameye ni nyina sagre ye party ye nhihye anyame ya domo a enchepi ombe bi ekwan ato ho ama wo a opeso tu franka wakofa krata na odudin akoka ho ame ato so aba emre nudu a moada roma mepese megina bi na me nso makotu sa franka yi ediama Dr. Osaya Educhum eye bosomche abaton pesu ya somra shebedwani wadona kane no na ohya ngumesua ho samso no wakasa enti waso wagina mu pa flag bearer ship no wa babio yewramu awa yawoda na yawoda no nsem wesi ye de na chenkure yi ukopiemu awa tama heavy industrial area asem kase pa ene to oman no ewo mpatam ho obreko a na eja kase pa ati asimu ewo mpatam ho ama me ne okasai adehia no bebre ya wono mpatam ho no wono ehwe wo ne ma hodo bebre ya na enya asem kuma kra na numu na Ghana National Fire Service company fu kodu ho no wo kire se wo mo de 7 fire tenders ene kodu ho wo mu kodu ho na yesa de na nia yenya pa senior officers ye ko ye regional commander wo mu nyina ko bi district commanders na wo nyina ho a wan boa awese eja no we betimi aso ano na ni nyina mu no ye ne wono mu a asam to wono ebi kasa em wo kire wan akosem mu sei yewo she inside for me na me ya to private buy me ya sa de ne do ase ba room was I tell you I feel like the yes talk for never die and I prefer issue now the fire service in one buy and be do almost a can in soon so mo ko eno mo samba ba be do na it late that's where they do that now on the encounter madam ni me ba sumo je ya dakra iti me ne pani video kwa asole me wa no frame me say membra me piem na neja me pie po na me hwehwe me di na mi ka me ba neja na nya jaketo a iti eja ne de to be frank aha twimpa ene ni po yes nyina ye tie sompa this year abusiani ati ye eye wonu mu a wo mu koka adwamu e watama braja kase no etoye no ebi ene kire wadwen san no ene kan hunu se Leicester Company Limited a won mu ya toothpaste ene toothbrush no wo mu ne kuta yemu a anwumire ye somwo na ansana wo mu dwatonde ye de to house no mamemfa nko Kumase Santimantem mu eho ena Maria woda Kumase Metropolitan Assembly kama no yewura Mayor Richard Ofuriagimamboadi dodo na frene Kinzuba wode to so se na no kai adum blue light eje to ho ma ewie ya manfo kra ko wo mo ho moa ena wode ato so chese
wɔpɛsɛ wɔ bugu na wɔsan sini foforɔ koraa na saa sɛmi ɛna adwadifo a wɔhɔ nso mini yɛ wɔti kɔ apae sɛ kim bɛyɔ paa san bɛbubu na dabɛn waba bɛsi nti nya de a wɔn bɛtwe wɔn bɛyɛ ne nkakrakra adi wɔn mu dwa na adwadifo no kasae Eja dan no saa sisi wa dako ebe bu okum nipa eba saa na me nso na nyem adwuma yi nti osi ebu na esi ne fefo nti woni ode plaster ata ho no nyina de meka no se dako obeku fie ebeda baba na dan nyina na ni ho nti de won store ode bibia ko gu store bi onyi biko ada ma bebu ne nkae maka atre wo mun several times ebubu dan no ada baba bu ni anya na house obaba na ebu nti bibi wo ma saa se ne yi kwata by 31 July na dan nso Eni a wuti ye adwadifo a wɔn mu Kumasi Blue Light na ate sɛ wɔn mo kasa no. Ɛna no ya wadana mu ɛna suku baako ɛno no ɛwɔ mpasa so ɛwɔ Asante Mantem mu. Ɔnom adebeto mmɔntene sɛ sɛdeɛ wɔn mo da ayɛ no sineki ɛnwɔwɔ aboatea wɔn bewuram na ha wɔn adwene yɛkeka wɔn ne adeade anti wɔn behia mpanimfoɔ mu a na wɔn se adeamra DA basic school ɛna gya wɔn ehia mu yi ɛnam so ɛma ɔhempɔpɔ a wɔn wɔte adwa so ɛwɔ mpasa so adeamra Nana Kofi Buache ɛkasae school ye me ha kwahia enu ntimi da me na ensuo to a oye kura me no mo kase ye ensuo mu ni enkura be pon sisi na no mo twere moko ho na teacher no ba menim ada ya na nkura yetwe moko yi on bipa ahogu nsuom ensuo de ko enu ti amemani brei o kan waka na se ma ho de ntimi me ho na nkura di mirika kikiki se ada yi o se nana o wa pie school anya sam ketwa mi hu wo ko school ho no akire bebe se na se num emu anankan mu pamire anya sam ketwa school ni ben enwuram mo ho kase e wo school mu ha me se aban se omna no bebo me de ade akire dro yi yeso e ka Ghana ho achabanchwa ne nyehe Empasa so adeamra ehene Nana Kofi Buache a wono ati adwaso ene okasa yenti adesuafo a wo mo adeamra DA basic school no wo mo srampanifo mesi dan foforo mfa ma wonom sanse se de akwada ti adesua dem pa na wo wonie oh areho pa amani boyi ba wabedu ene na no ya wada no wode som yen ene ye koso aka wo se Leicester Company Limited na nwumre no nsia kase boyi we samdi so a eno ene be ma France for na tia se ye memene da nwumre ye de som wo mo na ye ya toothpaste and toothbrush ya eboa tekyerema eboa sen achi nam ewie ema ehwa papa afiri wanum na nkabɔ ne nyina ayira wonom ayo makom yensa egum ahodo yensa ye wo yas total care eno ena eye enumu esen no tekyerema nyina eye so adwuma afe ye wo yas whitening eye fita amasene pai sesukyerema ena ye wo yas heba ena tim enumkuro ne enum kankan eyi ne nyina edi firi ho ende aduro wo mpapa enti ana wahye no nso na se ugya mankoda no ne wante anto wo mo so anhwe se wo de betwi wonse a woni beba ho so no no waka twa se wawie nso no wakwa kodi eye yaza eye papa ewo ba bia ye ton ade ena pampan so tofo ene wo mo se ya ye ton ntem eno achi uwura provision stores supermarkets ahodo a agye ba bia afa eye yaz oji an waje ne broso aka ho na ne broso no enye dia no denden a wo di twuse na etutu kam no bia enti an wahye ne nso won kran ya 0501 619 588 won mo kuma se nyina mfre 0501 390 338 na wachuuse awie no wonu mu toso sa de aka ne so obedidie eno Hajia special local foods hacho atomic ho fufu abete nkwa papa bi de abomu da so nso de abomu da so ene efra ne frɛ papa Hajia na eyo na de nti ekasa ye local foods no aduane a tete ho ne yawo nyina no Hajia enemoyo ebiti sa preprensa uhia eto agidi akanche ne nyina akwa obaye ne kama pa de amawo oba won kwa esedudo nyame ampata yabu agutuom ede waware gya ye krata atare ho ama de akomo wagya kan ho na kɔ Hajia ho na wabegye wawade ede asi ho Hajia wo baabia TikTok, Facebook, YouTube nyina benya no na woye delivery nso enti se ya yefra se adwabo bia dom beba se a na waton safre no woto asentini no wo se twetwen na mozupu ta chechew otwon mu na aso obaabi atwen wo aka ho Dr. Sisters mo twen wo 21st clinic wono mo hwew na yentwetwen yie yetwen moja yehu yade etew so ne ya mawaduro wo mo na wo highly efficacious medication na wotimi twabo so mponso kobro ni krom
ekosa sciatica yare yade ye na ye nhwemu huni na World Health Organization kura huni ye enti an wa hye ne nso na yare sanso ye nea aboa bia dos ade osua praku ene adokotafo bi si wo mutimisa nanso enya de abetimi abopo abra kukurumoti nka ho 21st ya wada amanti ye na ye homra Medo edrano pa wutimi to boase echichiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye boko yi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasese menum nso a enwunu anase de ehia me selfimfem me biem na won hwasa mesi ayefita asesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi entina wo see fe na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu 2 e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso ababoa Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa ema ne mema mo pa wo ye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de ye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mu ginemu ankasa e wo sprinter zebre friend share signboard no uduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu dem fua Kweku, minim se waye she. Me krama nane. Na so ebony show wa embaso. Malihonsa Pello. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It don't need the view is a condom. The condom only then it's not on, but it also got as a condom. TV Emma Aketiapa. In fact, Emma Aketiapa na Aketiapa no so beji ne heya ansa na wako no ho no wako je ne yo kesiapa no so akire ho. We ye SOMPA 106.5 Accra. Ye ne yankura bata hodo ni nyina wo bia nso dwagum den. Ye anya asem kuma. Ya Adamfopa radio e wo Paris France abrochima mu wo mu nyina nso eje kase no ato apete ama bibia nso atimi aye fine. Ye free ya wada na afia de ani akyeremu e wada fiada mia esiye enrada ya China ambassador ya wa my Ghana mu eye Tong Dinfa wa kana fa pa wa kan bi atoso wa kire se Ghana fo eye amunya se galamse amnamdwuma ya mfamra kwanso ya ye kape ne ya ka China fo ne ye ba China fo sujetri no enya wan fom mo Ghana fo ya yi e na makwafa wan de wan aba na wa mo abaya adwuma na de amamu ntini amomba kire nso wanye no eno no wanye eno nti wo kan de atoso bi wa kire se Ghana fo mu nim na mo ka mo nsem
na mo de be na China for na ese yensu China for na ese yensu mi kuro ma bompe ene adaso ase China for nim ho eya Ghana for e na di wanim e mo koye. We need to view this thing as a whole picture. We need to find ways to solve this problem. You know, I understand in this country there are several million people live on the mining. So all the sectors, all, you know, government officials, policies, we should work for a long policy how to solve the problem, you know, to eliminate those pollution, to eliminate this pollution on the soil, on the rain, waterways, on the forests. We should find a way to solve these problems. I think in this country, to my understanding, you can never eliminate those small minings. If you use small mining, Abusia, any out here, China ambassador, na China for na musini our my Ghana mu. His Excellency Tom Difa. Nensem ni bino no. Ene ye fi Tom Difa de so a na fiada no mu na ye wei. Asante mantemu ena yewura Muntaka Mubaraka woye so afọ hwe afisem so de aba betu dwe chese se wonu mu bubu oman firi atifi besen kwa na afọ etwa no ho akwa apueye eba atoye na wonu begina mfimfini a babia ene se yewura afie mu no ye ka eja ahyehye pa ahyedodo asante mamu na wo kire die ntira. It's something that is alarming and requires that all of us put our effort behind the wheel to ensure that we work at this to reduce these incidents. Even though this represents a reduction of about 52 incidents, that is about 2.3% decrease, which speaks to the impact of intensified public safety education campaigns. Regionally, the Asante region recorded the highest number of fire cases in the first quarter of 2025, which is 376 incidents, followed by Greater Accra region with 336 fire incidents. The Northeast region recorded the lowest, which is just about 7 fire incidents. Yewura Muntaka Mohammed Mubarak Triple M ena ate se wakasa ye yaso asemra hye badwani wono ena hwe afisem so ena wo kire se wo mayimu ba bia eja hyehye pa Asante mamu. Efiada no ena CEO at the Ghana National Chamber of Commerce and Industry one mo panipa ya wada wano ora Mark Bedu Abwaje ebeka sai chire mu se yenhwe ni mu asehye be nyakopo ya domu a July bosomi ni de dikan 1st July eniema so ebehya ase atete sanse one more businesses ahudu a one year nyina se niema gugu akwam nkakra say said ye no appreciate no ebe nam so ama niema bo no ababa fom esan se aban kutabufu akora mpo achechire mu se wohwe oforusi obusu menmechire epu mu eba besi sabre ya eniema so atetete ewa mansa nyina adwa so be se wo hamu nchichemu ebupa be edu ababa bedu one second no na wo 18.5% enti se timiyate ababa bedu edu dia na ne ehwie be 1st July eniema so ebetete. So the dynamics are more complex than what you see. But for if all these things will translate into a lower cost of production, now we are expecting that at the next quarter review of utilities, the appreciation of the CD and also the depreciation will translate into a lower utility tariffs. But that is what they use in calculating the utility tariffs quarterly review. If the utility tariffs remain as high as it is, in spite of this benefit we are getting, then you don't expect that a manufacturing company who is using electricity and just last 2 months it has been increased by 14.something%. Water has gone down because the CD is appreciating. It means the person will have to reduce its prices. There will be some level of reduction, but it will not be significant. That portion of the reduction will reflect the appreciation of the CD, but the other CEO at the Ghana National Chamber of Commerce and Industry ora Mark Bedu Abwaje enekasa enanu fiada enrade ye. Abusia ye free joada besi fiada ekwan ne wapa join ye wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra we kase boda mufo nyina enso eka ho no ebie na Sarfo kunkon sakantanka na wuro be first dabi baako no no we 212 wuro mi 212 for Facebook no so na fatie for enjoy kakra ye wi ane aka ho asem abusia se wunya enjoy ne your Facebook no so a twan ansan wo de load na bra Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra
SOMPA 106.5 FM Accra. Unya drew Facebook to say Kimwa. Wine ba ho. Check here wine ba. Wine so kakra. Ne mo fro sa unya mfru nuru so yam fa nto so ansa. Mo sentina make us one train no. Bra na ya kwanua na ede. Nti oba so bia na ye de atoso. Ni nyina asase pepepe. Yes asase. Yes agese ye kirechire wo mu. Na se ye didi agya obi. Yes adi wani semu a. Ye ni nyawo. Adi janso ani mu na. Ye mpese obi abemu na SOMPA. Wonderful. Enti obi anwan ne yen. E wo SOMPA 106.5 FM Accra. Wonu mo wo kuma se no. Wo mo so de no we betimi adwan ne wo ho a. No correct. 93.1. No nso wo ho. E wo Facebook ho a. Facebook ho no a. Ni nyina ana say TikTok won so amanfo asase e de nam TikTok no so enti no so wen betimi adwan ne na emom bra SOMPA 106.5 FM Accra ana de SOMPA 93.1 no so wo Facebook no so ho no a na ba video bi afesafo o de yan ko no be 15 seconds pe become flash first shot tobo mo first shot when you who first shot 80 enti kan ho fro bra first shot nya tisim kim na wa to bo ase ama me enti kan ho bietu so first shot yanko 1 2 3 yenyina yeti first shot to bo ase so tire di kan titreu wo ba fra na no ne hwene ne na so we sa no e kan say what time okay o time sa no a we ni je kakra yeah wasun hoje wasun nan kasa we wasun ba no no so je okay e fra wo hwene e be je wa no wa bo je kakra okay it what time wa nti e ba sa bo sa wa no fa na hono na wasun no so ayesese wasun bi oji aso bi bodi no correct ho na asem ni gina zafu bieto so ne bieto so bieto so hono a show enkomo be second one what try the boot abake what to kotio abake si yantu ya bono on the enjoy video ba nyabotre obetimi apostle mo madam was a petre wa ada guy no e kirentua bia na guy ni e kirentua se mi hu se MTTD enti udi abusia bra Facebook ne so udi wo mo e ko no me atare ne me hu akire ba ko acho MTTD se ne abake aboso reflective jacket no na shep ba ko na ba ko so ya kilentua e se ha de o se ne white ne bio when we address you we Jacob what from the S we Jacob no what nose mask and so aka ho any we bre pan because what say so that nose mask sign bo until we nose mask na banana no say you betimi ahun yes I we no be suffocate until wo hwasa de watene ne nsa benkum na o pese o de grab ba ko no nsa no no onya adaje timi punch ne aso o twena bom ba menya action nchire no o twena bom say bramemo okay enti bramemo ave fato so hey no on go train the wall enti bramemo ha onu so boni bio say yes hey odi kokroboti ko ayi a ya de sotoro ja kwan odi kokroboti ko ayi no aje sotoro hwa odi kokroboti ko ayi video we na ye hwe no wo Facebook no so abusia de bra na wan kasa be hwa de se bra da yi pa ni MTTD ni fotosa ejina na obi nim de si ye ho but sa wo hwe video ni din wo mo ya critical thinking ewo school so ahodu nti wo de o mo a ehwe no o mo mfa meto so ebi kura na o no ma ehwe bi wo Facebook ho na hu ba bi kro ene nkomo e call so nti asa asotro we bae when the can touch the can when MTTD o de the can try Sarfo start the video and they do before complain and I was in the can said you was said you was paja police officer no start video no start video now but pause no start ahead to the coach ono na ko training first gross ni police officer
What to one sabo? Posing here, mono. Debbie, yes, so some Debbie, first blow in the coin. That must mean one bomb. Hey, or true quote what to be. But first blue, I can't. Nitiri was sorry. According to it was so wonderful. Hey, Enyata Satasa no de two bini there. Abrante. The other band no home. O de nyabota. O de nyabota. Obo ni wiye no. Obo ni wiye no. Nyabota fe yanko. Anu obe no. Na ni so te na ansa no go ni bi. Tinija. Tijani na ni so jana pa wiye no. Ansa no wo go ni bi. Okay. Na nso yen kura na se woni si tuja kura na. Peace officer de yen tie ensa mo no. Prosini. Enti we no ye busa se eje dia ne nkoba ya police officer timi to ne nsa na ebe civilian so aboni bi na civilian so timi reply no na atwa so ho na timi ko ba sa dia mi ntime ho ase nkoa de betimi atiefo ne ahwefo no Facebook mra Asemwe omusi encourage sadie e wo mayim but wo hwese dia branch pe timi ati agina any president ni atoto a wo mo fa ni post adwuma ni wo mo fa ni post mo fa ni post adwuma obeti aye adwuma pa big shady kasi they say was stand the near friend smile with confidence dental okay wo bo ase wo say we ya he koso we pa de if not my country Ghana, a country called Ghana. It means baby. If not a country called Ghana. Now, Krama Umwadia. And now I can say number one. And I better get you. But Osha, dear, now, a yard bimo. And I know Mujano. A yard bim. I know Bianson Pato. Bian Pato. So Osha, Obia and I say MTT Dinino. I bet me up with civilian. And think one on the other hand. Never to me. I said, I'm trying to cry where he I won't put him home. Would be able to minute there. When I can say, we are swinging on nominal. And no crazy say, we'll come home. One man. Okay. What's walk or journal? Okay. Into one journal. Hey, wrong. Ebetimi so aba se civilian no officer certain sa no odin amanfo wo mugina ho kan ya wa wi enom se ne wantie de ebetwe ho enti ba bi se maku bi pen we no se mi nsuro mfere nkan kemeka se e bia asem kan we bia me no ba bia mgina free ba ka pan da ho be ni ana beti because MTT the pan o ti rubber ni beti ntam komo no correct one say ne hanky ana destiny free gu yi where ne hanky yen hia de kakra mfiri mu o ye civilian ya enu ni press ni nya no nsa press ni wo so nkoto nsa mo civilian ba na fa bufu nko reply okay enti ya afanu ni afanu eno ne ye de wo be kan wo ha bia no ye de bebu akonta tia wo sa wo brofo enti civilian na asem nya de enkoto nsa nkobo no ena won so e do before complain mo ena won so fighting an officer or a uniform man amo o se o sata so on sata re mpo dia who born dog abani pa aba yemfa yansa nka no na ese de yemo no nso yensum no ena wa ko entie mie no nyina yensua de efrim ba yan ko sere kakra akoe wa koja ne na asa be yimfra ma yensua de kakra fe yensere kakra na ne edisi all work and no play make jacket door boy okay hey na do tija the one what did I know who nsa eh petro na tija afena oya gaza na niama kede sha o se o na wanu kra no baby a ejane so ne sa baby one ne sa ko ye na risky o na ehono so ana extinguish abi ya betanati ade na o ye na ye mienu ida say ehwa ye nwunu nti ena ehwa ye nwunu nti ne sa ko ho a ebetimi adwuja no ana say wodo ne nsa se ne ho baby a ejane so ne nsa no de ko ye no
because fire extinguisher bo ho everybody so okay so Refiana so to the Facebook fana ngasa daka Prince Odenke so we live na wa to odo love bears 17 billion and you love 110 wa to 17 billion ebi amane yen wo se yen chene makoma ebi so a yen fa komati efo ofie wonderful no mo so nche bi mfa Prince Odenke no wa she in fact SOMPA na be we nya SOMPA asem de mu ma fa Facebook de fa comments no na fe yen sorry wo mo Facebook ni bi aba tobo asema ye tirate na wanu ankasa na ode sa petrol no hohoro ne nsa ode hohoro ne nsa oda ade bia ka ne nsa na wo hohoro na odi hueja anase bia na adwene ya ne se wodi hueja na ebe wo ama na wana ayo bi so wo se wono ono otimi di petrol hohoro ne nsa na otija the one na otija the one nti wachija no na otija na ache no watija sa wuchija na enka wo be muwa wo nsam na eja ne hye wo nsam Starboy I say I'm watching you live and clear e wa Hafumem airport piaga so we live e wa Chimasafo na na kwa mo agwaten message no abapa e na Masaudu bantama kumase wono so de ne bebre di aba ye wo message no hwe aba se chapo to bo ase braja you so adwane wono so adwane wa ha ye nya message no I say rebuilding and strengthening the NPP party start with high level of discipline, teamwork and deep commitment. We Masaudu Kumasi Bantama ne de odiaba no apambre no. And Minister Enoch Enimfon so as we share live e wo Kumasi. Wo si abo adwuma pa ne ho ayefe. Oda ya se papa so ya ma na stressa. O se ya ho ayefe. Yo se ya ho ayefe. Me ka ho. Aw ka ho se mo ka ho so. Na ho ayefo. Shall kaji ni kura ne ku ade. Kofi Anim TV. Was on also here live. Okay. Now in fact, SOMPA FM there. Ajibe bia. True. Musa Isaac and our Musa Isa. Was one my good evening. Yeah, Joshua. Good evening. I mean we was a friend no foreign burger. Foreign burger. Yeah. Was what chia nyina. Nana Kwame. Enso so no so chia nyina agene so. Nyina ya je wo mu nyina so. Na mum na ase bi wo ho a. Na se o ha ye fama 21st clinic. Wonderful. Wan ya dawromenti. Ye betimi atena se asore ahomdwem. Oho eye ahomedie ni asomdwie a yakabom. Iti ahomdwie. Pepe because ye nya ahomto. Ni ye nya ahomka. Ni ye nya asomdwie. Esan se 21st clinic adawroma wo boye chidom. Ye mpodum nyina wa hwe mu kama. Ama ne ma nyina akoyie de ma ye mpa. Afei entini no a efri eto ase efa yesire mu. Ekwa akosi ye na akokom ho no. Siateka no ebi ncheyen ne brofo no achiw sezi ya fra ne siateka na se chiwa 21st clinic ene betimi aboa no yi sa wa haw no ene yaw na wotini nyina ade afiri ho so enkran ha wo watantra ho run about no so no Dr. Sisters anyone who can answer for wani mu tese wan ba boa pa yi sa haw no nyina ade afiri so afi ate enkran wata na gum bebre Ghana hamantam nyina mu ye wo mu eya afre 0540 311 311 0540 311 311 ye free happy Haji ampon ye ni team ni nyina ye fo ka na si anim ho no ye ko haji aho straight e wa hacho atomic kwan ne so no a transition chen ho no e ho ne ye kodidi ntini ano dendenden yo haji special local foods e ho na aduane papa ni nyina wo te wo pa aduane papa ato a o de age numbers yi 0246 359 921 0246 359 921 na one no abonko mo ba bia obi a wo de beto awo na bibia nso aye fine enya won nko a Sarfo kantanka wono so boa bo chidom brajeri wa ha e na kasebo dem fo ye nyina ye pani oda ya no ye yewura prince ataboaten edita papa atabi wono so ya katabi ya atabi okay prince ataboaten ti atabi me wan sa laji nintino o kan no e na denke prince was say I was there today la was said wa ba hako enti wono so abaha sanso na akosu ajewa akwade boaten e na kachiri obapa na ya kachiri adwasai
ɛna akosuanhyira dondo hema ohene yire ma me ebo asiama abrewatia wo mu nyina boaye emanuano miensa ye bebese kase yi egu na watu nyina ko mu de ma wo a na din ameje so eye me abrempɔn nana kwaku ampoma mene abena bedu adepa kofi enafe triple A man ejapia apamdada alaji abobare alias siataka